יהיה 5 פחות 1 פחות 1, 5 פחות 1, שווה ל-0. בדומה פה, זאת אומרת, הוקטור הזה נמצא בגרעין של הרגריסטר. זאת אומרת, הוקטור עצמי עם ערך עצמי. לכן הערכים העצמיים הקטנים של המטריצה, ברור שזה... לא, אתה מחשב אותו. אז אתה אומר, אני לוקח את המטריצה הזאת, אני מחשב את הוקטור העצמי שלה. כאילו מה שהראיתי לך זה שזה וקטור עצמי. עכשיו במציאות, אז כאילו אתה מצפה שנגיד יהיה קצת... יהיה לך איזשהו... מישהו כן יהיה שכן של מישהו פה, יש איזושהי פגיעה פה, אז זה יהיה וקטור עצמי נמוך. אז גדל, אז הספקטור הקלאסטר עומד כאילו להסתכל על המטריצה הזאת ולחפש ערכים עצמיים. כן, זה שזה נכון. כן, אז... יש לי מיליון. נכון, אז אתה צריך לעשות SVD במטריצה של מיליון, ושלישית אתה לא. ויש גם עוד בעיה. אבל נגיד כאילו... עם עוד ספר. נכון, עם עוד ספר. יש גם עוד בעיה, שנגיד, אתה רואה את הנקודות, אתה יכול לעשות להם קלאסטרים, אבל שם זה חלק. נקודה שלא ראית במגרש, אתה לא יכול להכליל עליה, כי לא שאתה לא מציע, אז אתה צריך לעשות מטריצה מחדש. זה השיטה. אם אתה רוצה תבוא שם. Questions about the exercise? Do you have questions? You want to ask? It's resolved. Resolved? Completely? Okay. No. So the exercise is okay? No. Like in the wedding, someone has objection. Last minute, someone wants to... So you have to ask the question. כן, No. About question 2 Yes? and your clue. Yes. You said there that we need to show that the error on the difference between the errors on... Note that. Yes, it is bounded by -2 and 2. No, before that you said that we need to show that the two of them are the empirical mean of the other with the p. Yes. And do you mean that we need to show that they are the empirical mean of the I, of the random variable in the... or on the E star, EP star? What? Not clearly. Do you have the... So you want to show that with high I think the hint tells you that you need to show that with high probability you will have that HA, HB is very close to this, right? So this number is very close to this number. Maybe you could just briefly say what the question is. Some of us So the question is question number 2. right, some of us haven't had a chance to read it yet. What? Some of us haven't had a chance to read the question yet. Okay, so the general problem is that you have a sample set S, and according to S you have two algorithms. Each what? Yeah, I'm not saying the question in exactly. So you have two algorithms. Each algorithm decides on a different hypothesis, and you want to pick one hypothesis. So what you do is you take a new set and you evaluate the performance of each hypothesis on this new set, and then you take the hypothesis that is better on this set. Okay, so this is called holdout or a cross validation or whatever, and this is a method to decide between two models. And
point of this question is to justify this and to show that if you do choose the best hypothesis on the new sample set, it would perform well. It would perform at least as good as the best one between the two of them. Okay, that's the question. And one hint was to show that the error you get on the new sample set is very close to the difference between the generalization. The difference between the two errors is very close to the real difference between the two errors. Okay? But why didn't you satisfy it? Why? No, it's not. You have a different way to prove the statement. You can do it any way you want. But The hint said that we should take this ES mhm. age and express it as the empirical mean of EP. No, this is the empirical mean of this by So this is what definition, but the difference is the empirical difference. But it's the same. If this is the empirical mean of this and this is the empirical mean of this, the difference will be the empirical mean of the But difference. you mean that this is the empirical mean of the random variable that this is its expectancy, no? I mean That this is its expectancy, yes. Yes. Okay. And we need to show that this difference is the empirical mean of the Of the random difference. variable that this difference is his expectancy. Yeah. So you have you have a random variable which is a point, and you look at HAX. It's the error of HAX. So you give one, you do something. You put one whenever HA is correct, not correct, and 0 whenever HA is correct, and you look and you compare it to this. HB. Okay, so this is the random variable of X. This is a random variable, right? What? This is okay. This is a random variable of the sample. You draw a point X, and then you look. Do the two algorithm agree, disagree? Okay. And you give according to this 1 or 0. Whenever they agree, you give the random variable gives you 0. Whenever they disagree, the random variable will give you 1. Okay? So this is, and you want to measure the expectancy of this. So the point is to show that if you take a sample and you look only on when do they agree or disagree on the sample, it is the empirical mean of this. Okay? Yeah. But it's obvious, no? Yeah, it's all. So what do you have to show? It's a hint. It's not. No, it's a hint. So you just give it. Yeah, it's a hint to that's the method. So the way to prove the statement is to use the Hofstadter inequality. Now, if you can show that this is the empirical mean of this, then you can use. We have to show that this is empirical. The first part is the empirical mean. Yeah, and then you can use the Hofstadter inequality. But it is obvious that the first part is empirical mean. Just, What do we have to show there? it's a hint. You just write the observation and write it correctly and use Hofstadter inequality. It's not No need to prove it or something. It's just the way. more than to state it in a manner that the person who will check it will understand that you understand what you're writing. No, there's not much to say about it. And when you write SH, you mean the new subset or the old subset? It is a new subset. It's very important that this is not the subset that you trained the hypothesis over. Okay? Is it clear or? Right, I have just a short question about 3, about the Okay. argument code. Yeah. Should we provide the tree or just the code, or? Yeah, you put the tree also. It's not that hard. Over to you. Thank you very much. Proving it. Okay.
So we're doing information, entropy. Okay. But by the way, in the hint, it says that the random variable is bounded by -2 and 2. You can put much tighter bounds. Okay, you can even bound it by 0 and 1, I think. Or, okay, it's a very loose bound because you have one variable that is 1 or 0 and one that is -1 and 0. So it's very easy to bound it by 2. But don't get confused by this. You can bound it by a much smaller number. Okay. The subject is entropy, chain rule. Definition. The entropy of a random variable x is defined as h of x px log px. Okay, we usually assume that x is discrete when we talk about entropy. Let's write some properties. It is a positive number. Log of a number smaller than 1 is a negative number, times a positive number still negative, so this as a whole is negative, minus, so it's a positive number. We have that it is 0 if and only if we have some point x where the distribution is concentrated on that point. So only a deterministic random variable has entropy 0. Another way to write it is log n minus dkl between px and the uniform distribution over x, where ux is the uniform distribution. Ux is the uniform distribution. Here n is the number of values. Uniform distribution. And n is the size of the support. The support. N. Log n, no, something. Okay, n is the number of different values that x can get. And the entropy is minus a constant factor. The decay, basically a measure of distance between our distribution and a uniform distribution. It has a property like a. Okay, we'll. It does have a property. What? The entropy or decay?
entropy is the value of one number, so it's not like a distance. It doesn't. It's not a That's the distance. norm? No, it's not a norm. You can't do h x minus y. You don't assume that there is a. It's not. You don't assume that this is a Euclidean space. You can. X is just some value that can be probability over numbers, over objects, over whatever. And DKL is not exactly a distance. What's the support of P and Q? The support of P is the number of values that P can get. So P is discrete, so it has certain values that it can get. So these values, the size of omega is. So it's not the values x and k. So if there was 2 times p is equal to 0.1, it's not counted as 2, or What? 2 times what? if you said the values p can take, The values that x can take. that x can take that have probability. Other Yeah. yeah. So, Okay, so are we in a finite space? what? Are we in a finite space by definition? Yeah, everything is fine. Yes. Otherwise, the entropy. What? It's discrete and It could be, but we're not. You could, but then the entropy is infinite, so you can consider it anyway. The entropy might be infinite. Okay, so 1, 2, 3. 4. The entropy is smaller than log n. And 5, if x is uniformly distributed, then h of x equals log n. Okay, both 4 and 5 can be derived from the fact that the entropy is log n minus the DKL between uniform distribution and random distribution. So if the uniform distribution, the DKL is 0, so we get log n. And it is always positive. It is almost smaller than log n because DKL is positive. So we have log n minus something positive. Okay, so we're going to prove 3. So log n minus DKL of P and U. This is log n minus Px of log Px 1 divided by n, because uniform distribution, all points have a 1 over n probability, and this is log n, and this is just minus Px, which is n. Okay. Definition. if P is 0 on, so On? it's uniform Ah. support of P, right? Yeah, if P is 0, is it a problem here on some value? No, you just take that 0 times minus infinity is 0. Okay, As far as the yeah, for us as far as the P definition of uniform. log 0 will be equal to 0. No, 0 times log 0 will be 0. Okay. Maybe it's a problem here. You have The 1 over n. no, this direction is okay because if you had okay, so this is okay. The joint entropy
not surprising. It's the entropy of the random variable xy. So this is pxy log pxy. And the conditional entropy of x given y is minus cy what? Sum over y, sum over x, px given y, log px given y, which is can be written as the expected entropy, expected over expectation over y of the entropy of x, but given that we know y. Okay. You want an example or? Okay, so let's assume that x is uniformly distributed over 1, 2, 3, and 4. And we have a random variable y, such that y equals 1 if x is 2 or 4, and it equals 0 if x equals 3 or 1. Wait, you're calculating y conditional on x, or the other way around? Wait, what? I mean, Now or? now. I'll show the entropy of x given y. Okay. But you can do it the other way. Okay, so these are the two random variables. You randomly pick a number between 1 and 4. This is x. And then y is 1 whenever the number is odd, and even, and 0 whenever the number is odd. So maybe we'll do it the other way, so it will be odd and odd. Okay? So let's start with the entropy of x. So it's no problem. What is the entropy of x? Log 4. Right. It is 1 over 4 minus 1 over 4 log 1 over 4, simply log 4. Now what is the entropy of x given y? So we need to sum over the possible values of y. So we do p that y equals 0, and then we take the entropy of x given that y is 0 plus p of y equals 1 times the entropy of x given that y is 1. P that y equals 0 is half, right? We have half. And now let's write the entropy of x when you know that y is 0. So we need to go over. Let's write it. Let's write all two terms. So I'll take the minus out, and we have p that x is 1 given that y is 0
log p that x is 1 given that y is 0. Yeah. I'll write all the terms together. Don't worry. K 1 to 4, p that x equals k. Okay, and again, minus half k1 to 4, p that x is k, given that y is 1, log p that x k, given that y is 1. Okay, so what is the probability that x is 1 given that y is 0? 0. And what is the probability that it equals 2? Half? Y is 0? What? Y Given that y is 0, half, 3, 0, 4, half. And here the same but with different numbers. So we get minus half log half plus half log half minus half log half plus half log half. So we get minus half log half twice, and we get log 2. Okay, so it's not surprising. So given y, we get the random variable x behaves like a uniform distribution over two numbers, and that happens for every value of y. So in expectation, it behaves like a random variable uniform over two. So its conditional entropy is log 2. Okay. Okay, so if x and y are independent, so how do you expect the how do you expect the conditional entropy to behave? What do you expect it? Yeah, so we get the same entropy. The entropy term. Okay, so now let's write chain rules. So we have that chain rule age of xy is age of x plus age of x given y. What? Age of Because if they're yes, independent, yes. then it's supposed to be sum of Plus yeah. Thanks. Right. Sorry. And more generally, the entropy of n random variables is the sum over h of xi given all those defaults minus 1. If all xi are independent, we will have
just the sum. I understand. Xi given x1 till xi minus 1 is not order x? So that's Yeah, first and yeah, like here. So the first, you take the first given the next, and then, and then so you convert it to be, okay, either way. so Xi this is given x. This is in this example. This is x2, and then this is x1. Okay, so first is x2 given x1, and then x1. You want me to? You can. I Then, will write it in my, okay, everybody. It's order rest, right? The x1 till Mm, xi minus 1 is order rest except x2. yeah. no? No. Yeah. Only. For x2 it's Do always, something. So Only the let's earlier do one? age Okay. earlier or age x x2 x3. Now you're making me think that I'm. Wait, it looks like it it doesn't doesn't really matter. matter. Yeah, it doesn't matter. It doesn't really matter, just they wrote it the opposite way. Yeah, just. Russian could also do it. So let's age x1, 2, 3 will equal. Ah. How do you want? You want it's age of x3 given x2 1 x2 plus age of x2 given x1 plus age of x1. Okay. And you can do it in any order you want. It doesn't matter. Okay. Alright, so exercise 1 shows that the entropy of x is larger than the entropy of x given y. Okay, so this follows our intuition that if we have the entropy is what? Larger or equal. Larger or equal. So is a disorder of a certain random variable. So obviously, if I give you some information on which is y, so the entropy will be smaller. You will have more order. So we can write age of x minus age of x given y is equal to minus px log px minus the expectation over y of px given y log px given y. Now here we can also add the expectation over y. You can write it as expectation over y of p of x given y log px, right? Because this is a constant with respect to y, so we can take it out of the expectation, and then yeah, because is it okay? So this is just py px given y log px, right? So I'm going over all px's, but px given y1, y2, y3. I can just to sum it differently. Okay, so let's just do this calculation. Why is it helpful to use the expectation here?
me finish this proof. Isn't I just want to show that I can write as the way I wrote it before. So we have px log px. This we can write as sum over x, sum over y, pxy log px. Right? Because this just sums, this you can take out, and this sums to px. And now I'll take the, okay, and I'll write it as x, y, py, px given y log px. And now I'll just change the order of summation. So it's y, x, y, py, px given y log px, which is the expectation over y of px given y log px. Okay, so this is just changing the order of summing up the number. Oh, it's this. So okay. Okay, so I'm writing at and now I can put both terms inside the expectation and take px of y. So it's log px plus expectation px given y. Wait. Given y. Yeah, there is a okay, so now I can join these and I get minus expectation over y of px given y log it's minus here, so it's minus here, log px given y. Okay? Is it okay? And now I'll multiply both this by py, and I get that this is the expectation over px given y of log. Now also I want, okay, of log px py px and y, which I can write as a sum pxy log px py pxy. Right, by simply multiplying the expectation. And what is this number? I have a minus here, right? The DKL between the distribution of x and y and the distribution if they were independent. So it is equal to DKL between P. This side is the upright. Px times Py pxy. Is it this one? No, it's Oh, you have to. Yeah, it's negative. It's the negative. the negative is also in the DKL. Uh, Yeah. It's negative or what? Insert a minus into the DKL, then you have a positive DKL Yeah. multiplied by two minuses, and then you have a positive number. yeah, but then it's the DKL between P equals This is the minus the DKL and this is the DKL. Okay. But if it's the DK, I don't remember if you put here you need to put here the, yeah, it's the other one.
It's the DKL between PXY and PY. I will help you, believe me. First, where did the expectation run away? The here I just And the second question is if you can just go and call it what the details. it's a lot of minus and That's pluses. it. Just like why did you choose Okay, the expectation. over there? Why? Because I opened the textbook, took the proof, and copied it. It's not very. It's not like. Can we get the textbook? Yeah, sure. You go to the internet. It's everywhere. Okay, so now let's The expectation is just. So here, instead of expectation, I can write sum over py times px given y. This expectation is to sum over py times. have there some of the x as well. What? Yeah, so I'm taking the expectation over both. Expectation over x and y. Why couldn't you use the same DKL trick, only two rows above? In the PX Here? over PE condition then y. That this is the DKL? One above? Yeah. That this is DKL? Yeah, why Yeah, if you know this form of DKL, then it's okay. I'm just showing that this is a DKL. But why in the beginning you wrote instead of the regular expression of Aristotle of x given y, why did you wrote expectation? Just Why? Why did I write it like this? yes. Because this is the definition. It's just easier for you to work with this. Then? וכך הוא מכניס את זה No, because we didn't define it this way first. We said it's equal. It's also. It's equal to expectation. Yeah. You can write it. You don't have to write the expectation. You can write it like py sum and go. Well, the DK is bigger than the conditional and the DKL is no. So the difference between the two numbers is the DKL, okay. and which is positive. So the difference is positive. So this proves that this number is larger than zero. Okay, larger than zero. So the difference between this is a positive number. Okay. And it says. And more generally, you can show similarly. More generally, you have that age of x given y1, y10 minus 1 is larger than age of x given y1. Okay, it's exactly the same. Okay, so now we talk about. Did you talk about information? No. Okay, so. That's the information, right? The bad channel. Why Define bad? information. Mutual information. No. Okay, so definition. You did define entropy, right? Yeah. Didn't talk now to myself or nothing. The mutual information between RV x and y is I of x y, and it is p x y log p x y p x p y, which is DKL. It's sum over x and y, right? What? Sum over x and y?
and this is a DKL between the distribution of x and y, and the distribution between them if they were independent with the same marginal. So why is it information theory? Why and not DKL theory? Yeah, I mean, it stems from DKL, I mean, very directly. You don't need information theory to discuss it, right? I don't know if DKL how these all concepts are highly closely related. Entropy, information. I don't know if there was a theory of DKL before, Is it the information given the meaning? but okay. But we what the more important question: why do we call it information? And that the channel coding theorem that says that this measures how much a channel can, what is the rate of code. The rate of what? Okay, we'll talk about it. Also, No. how much information is shared between the variables? Yeah, so I'll just write different definitions of the entropy, which sometimes are easier to work with, and then we'll take a break. Okay, so we have what we kind of showed here is that the entropy of x and y is the information is the entropy of x minus the entropy of x given y, right? Because we did basically this calculation, and we have that so it is also symmetric. We have that the information of x and y equals the information of y and x. So you can also do the other way. And a third way to write the information. But the DKL is not symmetric. What? DKL is not symmetric, but in this case, it is not symmetric because the DKL of this. If you put this here and this here is not the same. But if you replace y and x, you still will get pxy here and px py. So you get the same terms. And the information of x and y can also write it as the information of x plus the entropy of x plus the entropy of y minus the joint entropy. Minus the joint entropy. And you can write it like the joint entropy minus the two conditional. Meaning when this is 0, the variables are independent. What? When this is 0, the variables are independent. Yes. Okay, so let's take a break in time. Change. כאילו כשאתה מעביר מידע דרך צ'אנל, אתה רוצה למקסם את האינפורמציה בין x ל-y. כן. כאילו, בדרך כלל הצ'אנל מגדיר לך את האינפורמציה בין x ל-y. כן. כאילו, אינטואיטיבית זה כאילו כמה מידע אם אני רואה את y, אז אני מקבל על x. כמה אני יודע, כן. כמה קל לי לפענח מה היה. ויש גבול עליון בעצם, מה הגבול העליון על אוקיי, אז האנטרופיה של y צריכה להיות בדיוק האנטרופיה של x. ברגע שאני יודע שהאנטרופיה של y היא האנטרופיה של x, אז אני יודע שקיבלתי את כל המידע מהצ'אנל. ברגע לא, זה לא קשור לאנטרופיה שלהם. ברגע שהאנטרופיה של x בהינתן y היא 0, אתה תקבל את המקסימום. ואז אתה מקבל הכי טוב. אתה רוצה, הצ'אנל הכי טוב זה ש-y אומר לך את x באופן מלא, וגם ש-x יהיה יוניפורם, ואז תבחר את x להיות יוניפורמלי דיסטריביוטד, ואז תוכל להעביר הכי הרבה מידע. לא, נניח את רוצה להעביר, את רוצה לקודד את הדאטה שלך בצורה כזאת שתוכלי להעביר במעט ביטים הכי הרבה מידע שאפשר. אבל אפשר בקטע ביוניפורמלי דיסטריביוטד. אז ביוניפורם דיסטריביושן את מקבלת לוג n, אז האנטרופיה, זה ממקסם את האינפורמציה בין השניים, כי זה יהיה לוג n, שזה הכי הרבה זה יכול להיות. איך אנחנו חושבים על האינפורמציה? רגע, תרשום את הנוסחה שלו.
שמה? של האנטרופיה? האנטרופיה אמרנו, אז היא קטנה מלוג, היא קטנה, היא מתמקסמת כשזה מתפלג יוניפורמי. אוקיי. אז זה שווה ללוג n. לוג n זה האנטרופיה של כן. המקסימלית. כן, אוקיי. אז האינפורמציה בין x ל-y היא הכי גדולה כשזה הכי גדול וזה הכי קטן. זה יכול להיות 0 אם האנטרופיה של x בהינתן y זה 0. כלומר y אומר לך את x באופן ודאי. כי איך הגדרנו את זה? זה היה זה הממוצע, זה התוחלת של האנטרופיה של x כשאת יודעת את y. אז נניח ש-y שווה ל-x, אוקיי? אז בהינתן y, x הוא משתנה דטרמיניסטי, אז האנטרופיה שלו זה px אין הפתעות. לוג px, ואז זה 0, 0 ועוד 1 לוג 1. זה 0. אוקיי. אז זאת אומרת, משתנה דטרמיניסטי, האנטרופיה שלו היא 0. נכון. אז אם את רוצה למקסם את זה, את רוצה שזה יהיה הכי גדול, אז זה צריך להתפלג. אז זאת אומרת, בדרך כלל הוא צריך להתפלג באופן אוניפורמי, אבל בהינתן y את רוצה שהוא יתפלג נקודתי. ואז זה 0. כן, ואז הגדלתי את האינפורמציה שקיבלתי. זה יהיה המקרה שבו יש לך הכי הרבה אינפורמציה שאת יכולה. אבל כאילו בלי קשר למקרה היוניפורמי, החסם העליון על האינפורמציה בין x ל-y זה האנטרופיה של x. כן. לא, אבל המשמעות של האינפורמציה מבחינת DKL, כאילו... נגיד שה-DKL גבוה, לאינפורמציה גבוהה, אבל מה זה אומר DKL גבוה? אבל זה DKL בין שתי התפלגויות מסוימות. DKL הוא מעין משווה מרחקים, אז זה כאילו, אם ההתפלגות של x ו-y היא קרובה להתפלגות בלתי תלויה, אז אין ביניהם אינפורמציה. זה. אז זאת אומרת, את מסתכלת על ההסתברות לראות את x ואת y ומשווה ביחס להסתברות לראות את x כפול y. אז זה כאילו איזשהו... אבל DKL זה לא בין... זה בין שתי התפלגויות. DKL באופן כללי זה כאילו DKL של P ו-Q, זה P של X לוג P של X חלקי QX. ובמקרה של אינפורמציה זה... אז פה באינפורמציה פשוט מציבה ב-Q את ההתפלגויות השוליות. אז כאילו כשזה קטן זה אומר שההתפלגויות דומות, וכשזה רחוק זה אומר שההתפלגויות שונות. כי זה כאילו, כשזה הרבה פעמים קרוב לאחד. אז פה את מודדת את המרחק בין ההתפלגות האמיתית להתפלגות שבה הם בלתי תלויים. עם אותה מרג'ינל. כשזה קטן אז זה אומר שההתפלגות שלך די דומה להתפלגות אחידה. מה שאומר שאין ביניהם תלות. אז זה אומר שלדעת את y זה לא כזה, y ו-x הם בלתי תלויים ולכן אין השפעה ביניהם. אז ככל שזה קרוב יותר אז זה כאילו קטן, אמור להיות קטן. אוקיי, זה... מתי DKL נוסח בראשונה? מתי המושג הזה כי הוא ממש קשור ממש לאינפורמציה? כן, אני לא חושב שהוא מופיע הרבה לפני. כאילו זה נראה לי כל הדברים האלה אחד אחרי שני. אני יודע שכאילו כל העניין הזה של אנטרופיה, כאילו נדמה לי הוא פותח באופן עצמאי וגם בפיזיקה וגם כן, נדמה לי שלא היה קשר. למרות ואפילו שניהם קראו לזה אנטרופיה וזה לא בגלל שהם... לא, אם הם בלתי תלויים האינפורמציה היא אפס. לא כמעט. כן. אז להצדיק באמת למה משתמשים במדד הזה זה כאילו משפט הקידוד של שונון, אבל כאילו זה האינטואיציה ללמה זה גדול כשהם תלויים וקטן כשהם בלתי תלויים. אוקיי. שלום. בקשר לתרגיל, אז אולי נשמע לך על זה. אז היה נניח, למשל, רצינו להגיד שזהו לגבי הממד, כן? VC? אוקיי. נניח של 4. טוב,
כלומר, אז אני רוצה לדעת האם אני יכול למצוא 4 נקודות שאני יכול לנפץ אותן. רגע, מה אתה רוצה להוכיח? שה-VC dimension קטן שווה ל3, גדול מ4, מה... הוא בטוח גדול שווה ל3, כי אני יכול למצוא 3 שאני יכול לנפץ. אוקיי, אז אתה אני רוצה... רוצה לדעת מה היחס ל... בטוח 5... בטוח הוא לא גדול... אוקיי, אז אתה רוצה לבדוק האם הוא גדול מ4. כן. אתה רוצה לראות אם אתה יכול לנתק. האם אני יכול למצוא 4 נקודות שאני יכול לנפץ אותן? טוב, זה בטוח שאת אלה אני לא יכול לנפץ. נכון. זה לא יודע, סתם. ואז כל העניין הוא לעשות את הנגדיים באיזושהי צורה. כאילו, ברור שאת אלה אני יכול לעשות... נכון, אחד אני יכול לעשות... וכלום אתה יכול לעשות, והכל אתה יכול לעשות. אז כל העניין הוא השתיים הנגדיים בצורה כלשהי. כן. שאם אני לא אצליח זה רק בגלל שאני אנסה להצליח את השתיים הנגדיים. אז אני אומר, אז עכשיו אני חושב... אוקיי, זה נראה שאני לוקח אותם ביחד ואותם לא ביחד. אז אני, איך שאני חושב על זה, זה כאילו אני עושה קו פה. אז אני שואל איפה הנקודה, איפה המרכז של העיגול שעושה את זה. אוקיי, צריך להיות עיגול שיקיף כאילו את שני אלה ולא יקיף את שני אלה. אז אני שואל איפה העיגול יכול להיות. אז צריך להיות יותר קרוב לזה מאשר לזה, כי הוא מכיל את זה והוא לא מכיל את זה. המרכז, כן. המרכז, אז אני עשיתי פה כאילו קו, ממש חייב להיות בצד הזה. מה זה הקו הזה? כאילו כל הנקודות... אתה מחפש את המרכז כאילו? המרכז של העיגול. אוקיי. כל נקודה בצד הזה של המישור היא יותר קרובה לזה מאשר לזה. לא, אז אתה צריך רק... כאילו, הנקודות שיותר קרובות לזה מאשר לזה מתוארות על ידי מעגל. כאילו, על ידי מעגל עד כדי. אבל כאילו, כל הנקודות בתוך המעגל יותר קרובות לזאת. רגע? לא, מה פתאום? אני חושב שזה פשוט כל הנקודות בצד הזה של המישור, כי... כן, רגע, אני חושב שזה... אתה אומר... אני רוצה להניח... נכון, שקבוצת הנקודות שזה... נכון. כן. יש לך איזשהו קו. אז יש להם את אותו מרחק בלמעלה, אבל הוא צריך להתקדם כאילו אם עושים משלוש שער זווית. כן, יש שם ש... שניהם מתקבלים, שניהם צריכים ללכת את אותו מרחק במישור הזה, אבל הוא צריך ללכת פחות. והוא צריך ללכת אחד ועוד קצת. כן. אוקיי, אז אותו דבר אני גם רוצה לקחת נקודה שהיא תהיה יותר קרובה לזה מאשר לזה. אז אני עושה איזשהו קו בין שניהם. קיצר, אתה משחק עם זה גיאומטרי. ואז אני אומר, אוקיי, אז גם צריך להיות בצד הזה של המישור, וגם צריך להיות בצד הזה של המישור, אז אוקיי, זה חייב להיות פה. אבל עכשיו אני גם רוצה שהנקודה הזאת תהיה יותר קרובה לנקודה הזאת מאשר לנקודה הזאת. אז אני לוקח את הקו האמצעי ביניהם. ואז אני צריך חיתוך של כל שמע, אני לא יודע אם כאילו, יכול להיות שזה זה. אבל איך, כאילו יש לך רמז לאיך רציתם שנחשוב על זה? או שפשוט תחשבו באופן כללי כזה כחידה? לא, זה גיאומטריה. אוקיי, אז אני אמשיך לחשוב על זה ככה, ואז אני אראה אם אני יכול לנפץ, אם אני יכול לפזר אותם בצורה כזאת שהחיתוך של כל המצבים שלי. יש כל מיני, נדמה לי גם צריך להכניס את מעט ש3 נקודות מגדירות מעגל. כלומר, 1, 2, 3, אז קיים מעגל יחיד שעובר על שלושתם. אני לא זוכר אם זה עוזר לך או לא. מה, אני לא רוצה לבלבל אותך כי אני לא מספיק עכשיו זוכר איך מוכיחים את זה בשביל... מה אני מנסה? אני מאתר גיאומטרי. כן, זה שאלה בגיאומטריה. כן, השאלה אם זה קשור לבעיה הזאת, אני לא זוכר. זה שומעים? כן, אז יהיה עוד תרגיל, אבל יהיה לכם תרגיל אחד פחות בציון. יש אפשרות גם שיעור חזרה מתישהו? לפני המבחן? מתי המבחן? מתי המבחן? כבר להגיד לך. ב-13 לשני? כן, אני אומר. אז בשאלה אחת. מה? לא. שאלה אחת שהיא מדברת על ה-VC למשל של המעגל. אז נגיד והוכחתי שהוא מנתק את כל הטיעונים עבור. ינתק, דרך אגב. מנתק? כן. מנתק 3. עכשיו אני רוצה להוכיח שהמעגל לא יכול עבור 4. כן. אז השאלה היא, מבחינת הצעות הגיאומטריות, אני צריכה להתחיל להתייחס לכל הליניארי ומתי הוא... כן, זו שאלה, משהו אני לא כזה זוכר את ההוכחה עכשיו כדי... זה לא כזה צריך להיות מסובך.
איך מוכיחים BC3 של מעגלים? אפשר לעשות דבר אחר, זה משפט גיאומטרי לעשות בכיתה ט'. שמה המשפט? כן, אז זה כנראה נכון. התשובה צריכה להיות בבני גורן, לא... ואז זה כפול זה שווה. אז איך זה מעגלים? יש שני מקרים. יש לנו זמן? טוב, לא, עזבו, אחרי זה תראו אחד לשני. אבל התשובה היא ברמת בני גורן. כאילו כלים, זה כלים בגיאומטריה. בני גורן בחרו לא מעט קצת שונה. מה זה? מה, צריך להגיד למה לגבי 4 אם הוא גדול או... לא, צריכה לתת הוכחה, אבל הוכחה בגיאומטריה היא בסדר. להשתמש במשפטים מגיאומטריה, חפיפת משולשים, צלעות וזה, זה בסדר. לא, אבל זה תרגיל, זה לא מבחן. כן, כי במצב לא שמה? לא, רגע. נכון שבסמינרים לא שומעים טוב? שלום, שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם. אני מדבר רגיל, תן לי לדבר רגיל. לא שומעים בצד השני, תגביר עוד קצת. כן, עכשיו לא, אבל אני אומר בסמינרים, איך אתה שומע אותי עכשיו? הגברת קצת? לא, הגברת או לא? לא, ולא שומעים טוב. We don't hear well at the seminars, right? We don't hear anything. That's what I'm telling Nizar. So, we need it. לא, מה, אם יש לך קו כזה ארוך וכזה ארוך? לא, זה לא יכול להיות. תסתכל על מה שאני חושב. רגע, תסתכל על מה שאני איפה המיקרופון הנייד, המיקרופון שהיה פה? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. זה לא מגביר יותר. זה מגביר רק 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. יותר טוב, יותר טוב, זהו. זה טוב, זה טוב. זה יותר טוב, יותר טוב. שומעים יותר טוב, נכון? אבל הבנתי שאין מועד ב' מהשנה, שאין מועד ב', אז הבחינה הזאת אין לך מה לדאוג. לא, בסדר, אין מועד ב' במעגל. יש את השאלות שפורסמו עד אז. אין לכם גישה למבחנים האלה? זה אני יכול לתת לכם. אני יכול להעלות מבחנים קודמים לאתר שלנו. בסך הכל השנה למדנו פחות חומר משנים קודמות. אז זאת אומרת, לא יהיה שאלות על דברים שלא... עכשיו צריך רק להסביר למה מעגל מתפוצץ. יש איזושהי ישר. אולי את יכולה למצוא כאלה By the way, there will be one more exercise, but you will get the best. The worst of the exercise will be eliminated. Okay. What? And when do we have to submit The last exercise? From the date will be published. A week, something like that. Or we can make it a programming exercise, and then you will have to, if you prefer.
Okay. So okay, but it's you will get one exercise out. So it's for your own. You can only benefit from it. But the due date should be not to 1 week after. You want more than 1 week? We have, I'll give you one more. done. Okay. So okay. I'll give you what? Yeah, you can submit it until the end of the semester as far as I'm concerned. Send it to me. Let's do it. Yeah. I would prefer if you would submit it before the end of the semester. Yes? But, well, it was published like 3 weeks ago. I close to the test is a little bit too late because I needed to update the grades. I don't want to start checking exercises before. So submit it close to the. It's a bonus question. It was published like a month ago. I think the end of the semester is fair. If you need 1 more week or something like this. What? Fine, then take 1 more week after the end of the semester, but not too close to the test. Okay. Definition. What? Channel is described by a conditional distribution pyx given x. So a channel is basically a conditional distribution between 2 random variables, and the capacity of the channel is C equals maximum over the marginals of P, the information between X and Y. Okay? So you have a conditional distribution, and now you can choose any distribution you want of X, where your objective is to maximize the information. Okay? This is the capacity of the channel. X is the input and Y is the output, right? X is the input and Y is the output, yes. Okay, is it clear? What should I draw a channel? It will help understand maybe. So we have X, and we transmit it through a channel, and we get on the other end Y. Now Y can get certain values depending on X, and it depends on the way we transmit through the channel. So you should choose the way Px distributes in order to maximize your information. Yeah. To estimate. What? We are currently not estimating anything, but we just defined a capacity. So capacity is the marginal is the maximum of the information we can get between X and Y. Yes. So this is a matrix. This is a matrix of values, right?
and this is a vector of values of x. And so, yeah, they are on different. Yeah, they are on different. Yeah. Y depends only on X. But everything is finite, so you can describe anything as a. Even if X distributes another way, Y still depends on X as the same way. Y still depends. Yeah, given x, y has a certain distribution. Set. Yeah. So what you get is that given that I transmitted through the channel x, you will get a certain y with certain distribution. That is defined. That is a property of the channel, and now you can choose your own way to define a distribution over x, and this will have an effect on the information between x and y. Okay. When you say capacity of the channel, what do you mean? This No. definition. Intuitively. Okay, so we'll get the intuition better, but it basically means that how much data can I transmit through the channels. So if this is how y is distributed according to x, if I choose certain, How good you can transmit the data? Not yeah, how much data. How good you can transmit the data. how good, or it depends on what I do. Yeah, so how good. It's not the same. Okay. Yeah, you can transmit as much data as you want through the channel. Just send data. But the point is that you want to decode the data. So if you want to be able to decode it, or at least with high probability, you want, if this number bounds the number of the data you can transmit through the channel, then the capacity basically measures how much we can. And we will, exactly how we will. So we want it to be high. What? We want it to be high. Yeah, we want the information to be high. The max is over peaks is giving the max, so peaks is a distribution, or it's a Yeah, you choose the distribution of so x. this is You go over all distributions of okay. x and you define the capacity. Okay, before we explain why the capacity is the measure that we want, let's go over data processing inequality. Data processing inequality. Let x and y be two random variables. And ty, a statistic or a statistic of y, which basically means a function of y, right? Then the information between x and ty is smaller than the information between x and y. So basically, processing your data only reduces information. You don't get more information. Okay, let's prove this. Why do you use X in this definition? What? Yeah, okay, it's obvious, but what is the role of X in this definition? In here? Yeah. In the definition? No, in the data processing inequality. This is a still, not a definition. Yeah, okay. I'm trying to understand the intuition behind. So the idea is you have some x, and you want to decode it from, say, a certain random variable y. You might say, okay, I don't have information in y about x. Maybe I can manipulate y. I can change it a little bit, and now I will have more information. Intuitively, it's clear that you can't. This is what we are going to prove. So proof.
the information between x and ty is the entropy of x minus the entropy of x given ty. Now this is smaller than the entropy of x minus the entropy of x given ty and y. This is what we showed in the last exercise, that this number is always greater than, is smaller than this. The entropy of a random variable given another random variable only reduces, so this is smaller. And then, okay, so the entropy of x given both ty and y is the same as the entropy of x given only y, because ty depends on y. So we have this is the entropy of x given y, so minus entropy of x, which is the information between x and y. Why is it equal to this? This Given y equals to... because this is expectation over values of y and ty, but ty is defined by y. So it's the same as just doing expectation over y. But is it enough to write it like that? Yeah, for me it's You write the condition that defines t as consistent, maybe? it's a function of y. T is a function of y. Ty is a function. A statistic and a function of is the same. Such that the probability... It's not probability, it's just given what a function in the regular sense. A function of y. Y square, y third, y sinus y, whatever. What? Is it because the distribution of ty is the same as y, so we consider that? Ty and y. Yeah. Yeah. What you're talking about this equality? Yes. Is this what you are asking? So this is expectation over ty y of the entropy of x given p of ty y entropy of x given ty y, right? But the distribution to see ty and y is the same as the distribution to see y, because ty is, so this is just ty y ty h of x given y and y. And again, the entropy of x given tyy is the same as the entropy of x given y, because y tells you ty. So this is just this, and then you get what you want. I mean, they asked me why this and this is the same. What? I started with this, and this is the expectation over certain values of y and ty, but y defines ty uniquely. So it's the same. Is actually hx given In order ty. to explain why this is this, you use the fact that this is this now here in sound. That with small letters, yes. Small letter means given a certain value of. You want me to write what this? Okay, let's write this expression. This expression with small letters mean h of x given t y y. I'm explaining. So this is the distribution of x given t y y, certain value, log of p of x given t y y. Okay, this is this is by definition. Okay, y here is small letter, so it's a certain value of y. Y gets a certain value. So the distribution of x given y and ty is the same as the distribution of x given y, because ty, it's like, what is the distribution of x given y and y squared?
you know, by knowing y, you know y squared. So this doesn't change the probability. Okay. So we have capacity, we have data processing inequality. Let's define the rate of a code, and then we can explain why capacity is the correct measure. That is, or what exactly does it mean, the capacity? Okay, the rate of a code with m messages which we code using n symbols mn code is defined as log of m n, and a rate is said to be achievable in a channel, for a channel if there exists a sequence of 2nr n codes such that the probability of decoding any message incorrectly tends to zero. In this case, we have to take the log to the base 2. Log 2, yeah. Log. In all cases, or does it? Yeah, in information theory, it's all. Unless it's not. What is m messages? It's the number of Yeah, so, realizations. okay, so you want to be able, so let's say you have n symbols. How many messages can you encode in general? How many code words can you write with If I have n m symbols, symbols? so n to the power of n. 2 to the power. Binary. Oh, okay. With binary. Okay, so you have 2 to the power of n. Now, let's say you have a channel which is noisy, and you use n symbols. You want to transmit all possibilities, 2 to the power of n. Now, I transmit some code. On the other, but it will be altered. There will be changes in the code. So you get y will be different than x. Now, if you used all possible binary sequences, then probably you cannot correctly infer what is y given the x I showed you, right? But let's say that instead of transmitting all possible code words, you transmit just some. So let's say I'm using 4 symbols, but I'm only transmitting 1, 0,
I'm only transmitting 0, 0, 0, 0, and 1, 1, 1, 1. Okay? So I'm using 4 symbols. Potentially I can transmit 2 to the 4, but I'm transmitting only 2 possible messages. 0 and 1, using 4. So it's redundant. I'm using more symbols than I'm supposed to, than I need. But on the other hand, if the channel, say, changes each letter with certain probability, probably on the other hand I will get something like 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. So I can basically infer that possibly what he wanted to transmit me was 0, 0, 0, and this is an error. Obviously, if there will be more than, if I will get 1, 0, 1, 0, then again I'm in the same situation where I can't encode correctly. But by using 4 symbols and transmitting only 2 letters, I'm in a situation where I have good chance of transmitting correctly. So this is what it means that the rate is possible. So you choose out of the 2 to the power of n only a portion of the possible messages. You don't take the whole set. And you take such a portion that with high probability the other end can correctly encode your message. And so if you can do that, then this rate is achievable. So what's the meaning of the parentheses there? I mean, what the first number is? The first number is the number of messages, in this case 2, and the second is the number of symbols, in this case 4. Yes? So I'm not considering py given x in that case at all? So this will, it comes with the question what is achievable. So py given x will make certain codes achievable and some not. So let's say that py, so y is deterministic given x. Then you can transmit anything you want. So in this case, the rate to R1 is achievable. But say that y and x are independent, then nothing is achievable. So R equals 0 is only achievable. So this, so the rate doesn't, no, the rate doesn't. The rate is something of the code, and achievability is a property of the channel. So which codes are achievable by this channel, that's a property of the channel. In this case, m is 2, and n is 4. So the rate is log of 4 divided by 2, which is 2, which is 1. Right? No. Ah. Log of 2. Log of 2, which is, well, never mind. It's the 4 down, yeah. Log of 2, 1 of 4. 4, the rate is 4. What? What is n? The number of symbols? Yeah. So we have 1, 2, 3, and 4? In this case. But But only 0 and 1, or just it's an what? You here only 0 and 1, even in answer key? No, but the number of symbols I'm sending. Yeah, I'm not sending a code whose alphabet is in n symbols. I'm transmitting 0 and 1 n times. Number of symbols I'm transmitting is n. And when you write 2 in the power of nr, Yeah. what do you mean? So you have a code that you have this number of messages. R is smaller than 1. Okay? Okay. You want to transmit 2 to the power of n times R messages using n symbols, n zeros and ones. Now, if as n goes, now you're not interested in small n's. You're only interested in large n's. Yeah. But then there's a difference between two symbols that are just zeros and just ones, and the symbol that is all ones, and one that is 1, 1, 1, 0, right? What? The symbol is 0 and 1. The number of symbols. Yeah, but if we look at the example Yeah. you showed us, Okay. and then there's something qualitatively, I think, different between two symbols that one is all zeros and another is all ones, and two symbols that one is 1, 1, 1, 0, and the other is all ones. 1, 1, 1, 0. And the other is all ones, just like the previous. Here. Yeah. So What? two symbols are It's not. You have 4 symbols here.
Let's use the same terminology. Then each symbol is either 1 or 0. You transmit n symbols, in this case 4 symbols. Every time you want to transmit one message using 4 symbols. So you use 4 ones and zeros. Okay? The M above is not the M in the definition of R, right? Because I can change the M in the definition of R. You get different rates. Yeah. Depending on my rate. I mean, yeah. I have a maximum rate of my channel. Yeah. According to which I define my new M, right? M will be 2 to the power. If this rate is achievable, then this is the number of messages you can transmit through this channel. When you say rate, what do you mean? I mean this log of M for a certain code. No. It depends on the number of symbols because you care about how this behaves when n is large. So the rate it's like for n symbols, this is the number of for each new per symbol. This is how many messages I can transmit. This is why it's called rate. I don't know. Okay, so did you learn the channel coding theorem or? I'll give an example. So the point is, I think you'll see, or maybe Amir already told us that for a certain channel, the capacity is the rate that you can. It's an upper bound for the rate you can achieve. So what's your question? Why didn't you write just M? I know it's equal, but what's the Here? importance of? So you only care about the rate. You don't care about M. Yeah, so the rate and n gives me an M. So M. Yeah, so if you have an MN code where M is 2 to the power of NR, then this rate is achievable. Okay, let's give an example. We'll give a channel. We'll show its capacity, and then we'll try to find what rates are achievable, and we'll see that surprisingly it's the same. So example, noisy typewriter. Okay, so I'll draw the. So you have A. So we have A, B, and Z. And whenever we write A, we have its probability half. We will see A on the other end, and we have its probability half that we will see B. If we type B, then with probability half we will see B. With probability half we will see C. And so on and so on. Or Z goes with probability half to Z, and then we draw it to this side. The mistake, every time you press on the keyboard, it's a new random variable, and they are independent. Okay? Is it clear what happens in this typewriter? You type on the keyboard, and you might type on the. It's not a QWERTY keyboard, and A is very close to B, and you might type B by mistake. Okay? So this is a channel. Let's calculate let's calculate we wish to calculate the capacity of this channel. So again, the capacity is
the maximum over P of x information between x and y. Right, this is x and this is y. This is what I typed, and this is what was actually written. And this is maximum over x over the entropy of x minus the entropy of x given y. Okay, so let's calculate first the entropy of x given y. So the entropy of x given y is the expected entropy when I see a certain random variable. But if I see a certain letter, what do you know about the value of x? Say you see A. What are the probable values of x? A or Z, and with how much probabilities? It depends on the probability of the A and Z, right? According to Bayes' rule. Yeah. So yeah. So Why can't we do it h of y minus h of y? will be. Yeah, you're right. It will be. No, it won't matter. The point is that, okay, so picking out a uniform distribution is the right thing to do. So what you would like to first, you would like to minimize this. Why does wait. Yeah. Okay, you're right. We should do it like this. It's the entropy of y minus the entropy of y given x. Now this we know. So given a certain letter, the entropy of y is half between two letters, right? Okay. So age of for age of y given x is it is the expected over x of age of y given a certain value of x, but y for given x y is uniform over two possible values. So for any x, we get that this will equal a log of 2. So we get expectation over x of log of 2, and we have log of 2. Okay. So for any value of x given the channel, y is always uniform over two values, so its entropy is fixed. So basically what we need is we need to choose a distribution that would maximize the entropy of y. Remember that the distribution of y is dependent through the marginal on the distribution of x. And what is the upper bound? Log of yeah. So it's log of 26. And how can we achieve this? So can we make sure that y will be uniformly distributed? Yeah, so if x will be uniformly distributed, then also y will be uniformly distributed. So we can achieve, so this is smaller than log of 26, but we can also achieve this upper bound
because if X is uniform, then Y is also uniform. So we can choose, so if we choose the uniform distribution over P, we will get that this will be log of 26. So the capacity, so now I'll write the capacity somewhere. What? Okay, so I'm continuing here. So the capacity will be log of 26 minus log of 2, which is log of 13. How did we get from 26? Okay, so y is a random variable over 26 possible values. Okay. The entropy of such a random variable is always upper bounded by the uniform distribution, which gives log of 26. Now, if we can achieve this upper bound, then this is the maximum we can get. Okay? Is it clear? What is the base of the log? Two. So over there it's also 1? Yeah, it's 1, but yeah, log of 2 is 1. But I'm writing log of 13. So to get some more intuition, this would suggest that we have control over P of X in applications, right? But Yeah. in this example, it's totally unnatural to assume that we have control over P of X. No, it has, because say you want to the point is, you would, if you have certain words that you want to transmit, you would choose the way you encode them. If you want to write in English, then you can't control it. Yeah. But the point is, say you have these letters and now you want to write a new language in a way that you can transmit it through the keyboard without making mistakes. So now you can, for example, choose that words that are common will be distributed by letters that are by certain letters, and words that are less common will be encoded by other letters. And in this way, you can basically make sure that the distribution will be uniform. To write English, we would need a translation from English to... No, if the coding is defined by someone else, then there's nothing. The point is, you want to write a new code. English is a code, and French is a code. Now you want to write a new code. So in this example, we would choose a randomly. You want to make sure that the words you're going to transmit are the way that the letters are going to be being distributed between the words is uniform. So I'm inventing a new language. Yeah, so instead of fixing the typo. yeah. Okay. No, but in reality, usually you have a channel and you can't. Okay, so this is the capacity. Let's show that this rate is achievable. Okay, so what I want to show now is that I can write a code where I get this rate. So now if we transmit only odd letters, so it's by odd letters I mean A, C, E, C, D, E, and so on. The outcome is deterministic. Okay, so if I'm transmitting A, but you know that I never transmit B, then every time you see B, you would know that I actually transmitted A. So we can encode using
n symbols, (13 to the n words). Okay, so this rate is achievable. So the rate R equals log. But you using n over 2, not n. Yeah, but it works. Log of 13 is achievable. I'll write it. Meaning, using n symbols, we can transmit. No, it's not stronger than Well, it's 2 to the log R equals log 13. 13 Log 13 over n. n to the n code. Okay, so and 2 to the log of 13 is 13 to the log of 2, so it's the same. So the numbers are okay. Okay, so this rate is achievable, and as we showed, it is. So we didn't show that the Shannon coding theorem, but this is the upper bound on the capacity. The capacity is an upper bound, so we can do better. It's stronger in the sense that now the error is 0 and not that. That it doesn't decay to 0. No, you're right. But by choosing uniform distribution over these letters, you could achieve only asymptotically. But here you can do something better. Here. R here is bigger than 1. What? Log 13 and R is bigger than 1, and you said that others could be smaller or No, it's 2 to the log of the rate. What is the rate that is achievable? Wait, the rate is log 13 into the 2. No, the rate is smaller than 1. Maybe it's 1 to the. Maybe it's 1 to the. אולי כי זה לא... It's not too late. Yeah, it's not too late. No, it's not this. It's not too. You can. Because it's not two letter, you can do better. Yeah. Okay. So it's okay. So what? Use 13 symbols. Yeah. And what is our m? The m is 13 to the power of n. You can transmit this much words. Using n symbols, you can transmit this much words. Okay? So this is your capacity. If you want to be always correct, then you can transmit only this, and you can't transmit more. You can't expect that with more words, you can do better. If you use symbols, I use What? 26 symbols for 13. No, you use 26, but our way of using it is to simply use only 13 of the. Why? Yeah, but if your objective is to be able to decode the message with high probability, then that's all you can do. You can use less letters. Can you repeat the What? Yeah, if you want less, then you can do something better. But can you repeat how you calculated R? M is 13 to the power of n. so what is R? R is Log 2 to log to m over n. So 13 to the power of n. yeah. That's the rate. Okay. And how did it turn into 2 n to the No, log n 13? This is the rate. No, but the m has to be, no? M is 13 in n. No, m is 13. No, m is 13 to the power of n. We use 13 symbols. Oh wait, Only the old. this is fine. You're right before. Log to the power of 13 in the power of n is n. Yeah. Right. You can't transmit this much words. This is m. Yeah. M is this, and then n and n go. But how does So this is the rate. But how does it turn into 2 to the power of n of 13? Because
No, the rate. R. Here it should be N to the R. We wrote the rate. It was the rate. רואים, עשיתם סיבה, עיבוד, משהו לקראת השיעור האחרון, איך זה קשור לקפסיטי? המשפט שלנו אומר שהקפסיטי הוא חסם מיליון. כאילו זה לא מה ששכחנו, אבל כלומר, אוקיי, במקרה הזה ראינו שאפשר לקבל את הקפסיטי. שאפשר לקבל רייט שהוא בגודל של הקפסיטי. כלומר, המשפט שיהיה זה עבור קצב גדול יותר, לא נצליח. כן, זה הרייט הכי. אז זה בדיעבד יהיה משפט. למה אני קורא לזה ישיבה? את כותבת קוד בעזרת N80 שמקודד ככה מספר מילים. אורך המילה. N80 זה נקרא מילים באנשים שונים. אז אני משתמשת בככה סמלים ומקודד ככה מילים. זה מספר מילים. זה קוד. זה קוד. כל קוד את אומרת, אם ככה תוכניות, אתה יכול לכתוב ככה... לא, אני אומר, הנה קוד, יש לי קוד ML. קוד ML זה אומר, יש בו ככה מילים. זה קוד. עכשיו, קוד זה אומר שניתן להשגה. יכולה לשלוח כאילו, ככה מילים. כל ארבע אני לא יכול באופן כזה שאתה לא יכול לשלוח. יש לך דרך לקודד ככה וככה. זה מספר המילים שאת רוצה לשלוח. מה שהיא רצה לי? לא, אני אגיד לך, אבל זה לא... לא בסדר. אני אומר, לא, יש לך ככה וככה מילים. את רוצה לשלוח. עם ככה וככה אותיות. עכשיו תגדירי את R, את מתחילה מהכיוון של זה. תגדירה את R להיות לוג M. אוקיי, M. אז M הוא שווה ל2. זה מה? אוקיי, תני לי 4 נקודות. ואז את יכולה להשיג את המטרה שלך, לשלוח ככה מילים עם הכל, עם זה. ברור שאני יכול לנפל את החלוקה הזאת. אבל כל העניין הוא... אני רוצה להגיד להם שהם שווים אחד, כלומר, כל מעגל יחליף את שניהם, ולא יחליף את שניים אחרים. אז היא אמרה, אוקיי, תעביר, ואנחנו בחרנו את שתי הנקודות האלה להיות עם המרחק הכי גדול, מבין כל המרחקים. אוקיי, אז היא מעבירה את הנקודות. ואז היא אמרה שבמעגל, כאילו, יש משפט שאומר שכאילו, קחי 4 נקודות שעומדות על... היא אמרה משהו שהמכפלה של זה כפול זה יהיה שווה לזה כפול זה בגלל דמיון מושלשים. אבל זה נכון רק בגלל שאם את לוקחת זה מקבילי, אם את לוקחת מקבילי, זה כאילו ככה, זה אולי גם חשוב. ואז יש לך מקבילי. אז דמיון מושלשים זה הזווית הזאת שווה לזווית הזאת, בגלל שהקו הזה מקביל לקו הזה, אז הזווית הזאת שווה לזווית הזאת, ולכן המושלשים דומים, ולכן יש משפט שאומר שהקו הזה כפול לקו הזה, שווה לקו הזה, כפול לקו הזה. היא ניסה להשתמש את זה על הדבר הזה. כלומר, אז אם היינו יודעים שהקו הזה כפול לקו הזה, שווה לקו הזה, כפול לקו הזה, היינו קוראים סתירה, כי... אז עכשיו נצלחתי, אם אני מצליח למצוא n מסרים, כמה ביטים קיבלתי? נכון, כי למשל הקווים האלה הם לא מקבילים.
נכון אם הארבע נקודות שלנו הן יושבות על אותו מעגל? נכון, אני כאילו, אתה שלחת לי, בסוף, לא, אז הרעיון... לא, אז היא אמרה, אוקיי, קחי את הנקודות האלה. כאילו, אז אם היית יודעת שהמכפלה של זה כפול זה שווה לזה כפול זה, אבל בפרט, אבל המכפלה של זה כפול זה גדול יותר מהמכפלה, כאילו, זה צריך להיות יותר גדול מהמכפלה של כל זה כפול כל זה. אנחנו דיברנו אבל בינינו, אבל מה שאנחנו דיברנו בינינו, שום דבר לא מוכרחה גאומטרית, זה הכל לא, אני עוד התחלתי להגיע יש כן במוכרחה גאומטרית. אני עכשיו... כי חשבנו, אמרנו טוב, בוא נחלק את זה לכל המקרים אז עכשיו ה-R הזה, אנחנו נחלק מספר האותיות איפשהו 3 נקודות והנקודה הרביעית. אז זה לא, אז אי אפשר, אז זה לא... או שיש לי, או שזה כמות. שזה 4 נקודות שהן כן, אז קונבקס איזשהו... שזה מאחרות, משהו כמות. ואז כאילו ניתן אותו פלוס מינוס, ואף פעם אני לא אוכל להקיף רק את אלה, אבל זה בלי הוכחה. לא, ועכשיו באתי להגיד איך מוכיחים שאלה לא גאומטרית. אז זהו, אז יש מה דרכים, אני אסתדר את זה שנייה כאילו טוב בגדול. יש לי נגיד זה. בלי הגבלה על N, דווקא אומרים, דווקא מקרה ש-N הולך לסוף. כי זה לא משנה, טרנסמישן אחד... ונגיד אני יכולה לפתור כזה דבר. בסוף. אוקיי. נגיד. ועכשיו אני יכולה שזה סתירה. עכשיו, כשאני יוצרת כזה דבר, בעצם אני יכולה לצייג את זה פלוס, וזה מינוס, ולפתור נגד סתיות. הלוג M הזה של R, לוג M. ועכשיו אני אומרת, אוקיי, בוא נבדוק אם זה מהדבר הזה, אם זה אפשרי לגבי המקרה הזה. ואז ההוכחה הגאומטרית היא כזאת. זה נראה אפשרי, כי ציירתי את זה, אבל... לא, זה יכול להיות אפשרי, אבל מה שנראה שלא אפשרי זה ה-B וה-C. אז מה שעושים זה שכאילו אומרים כזה, אוקיי, נגיד וכן קיים עכשיו עיגול כזה, ומה שאני עושה לעיגול הזה, זה שאני מתחילה להקטין לו את הרדיוס, ואני מקטינה אותו עד שהוא נוגע לי, למשל, באחת הנקודות, נגיד הנקודה הזאת קרובה יותר להיקף, אז הוא נוגע בה קודם. אני אספר את זה עכשיו שוב, שזה מסוגע. רגע, מה? אם זה אפשרי, את מקטינה את הרדיוס. אני יכולה להקטין עכשיו שרדיוס של המעגל, עד שעכשיו ההיקף נוגע לי בנקודה. לא, אני רוצה שזה בכוונה יישאר כדי. יכול להיות שיש לנו איזשהו... ונגיד הנקודה הזאת תפס ובי, תסכים איתי שהוא חייב להישאר בחוץ עם כאן שבסך הכל את הרדיוס. עכשיו אני רוצה להקטין את המעגל ככה שהוא גם ניגע לי ב-C. אז אני ממשיכה להקטין את הרדיוס, ותוך כדי ש-A יישאר לי בפנים, אני מזיזה את המרכז לכיוון ה-A. מה שאני יוצרת במצב כזה. שימי לב לאינסטרקציה המרחבית. אבל איך את יודעת שאת לא פוגעת ב-D ו-B? כי אתה רק מקטין, הם היו זכר בחוץ, ואני תוך כדי מקטינה את הרדיוס, כש-A הוא מקובל. אבל אם יש לך D פה, אוקיי, אז מקטינה את הרדיוס, אבל תקח את כל המעגל. לא, אבל אני לא לוקחת לאחורי פה שהוא מקובל A. הוא נשמר על A. אם פה על A, D עדיין בחוץ, גם אני אזיז אותו, אז יש לי עדיין נשמע, אבל תוך כדי אני מקטינה את הרדיוס ושומרת את זה על A. למרות כשעשינו את הריבועים, מלבנים, הצלחנו ב4, נכון? אבל זה היה קצת... כמו שאת אומרת, כן, 5. אם אנחנו מצליחים למצוא מעגל כלשהו, אנחנו מצליחים גם למצוא מעגל שיגע יותר חודש של לבחור אם זה פלוס בפנים או מינוס בפנים. אני חושבת שזה היה אותה מקרה שבפנים זה תמיד פלוס. זה עדיין אפשרי. כן. אבל אתה חוסם את זה... כאילו אז היה את הכי למעלה, הכי למטה, הכי ימינה, הכי שמאלה, ואז תמיד יהיה משהו באמצע. ההגדרה שאי אפשר. כן. כן, זה 5, אבל למה אפשר ב4? אם זה עדיין ככה, אני נראה שגם שם זה בעייתי ב4 כמו שפה בעייתי ב4. ובזה אני חושב אולי שם זה גם היה, אולי שם דווקא היה